Tourists to Korea typically visit only the most famous sites. The K-Travel bus aims to solve this imbalance. Could it bring more tourists to memorable destinations all around Korea? Design determines the competitiveness of companies and their products. We took a look at design partners that are raising the design competitiveness of SMEs. April 20th is the Day of Persons with Disabilities. See how barrier-free contents are helping to increase access to cultural content. China money has become a formidable force in Korea's cultural contents industry. Will it become an opportunity for Hallyu? Before long, 20 million tourists will be visiting Korea per year. Last year, over 12 million international tourists came to Korea. How should Korean tourism improve to welcome 20 million visitors a year in the near future? 우리나라는 일본, 중국, 동남아 등 관광 선진국 사이에 끼어 있습니다. 그들도 많은 관광 발전을 위해서 노력을 하고 있고요. 이들과의 경쟁에서 우위를 점하기 위해서는 우리나라만의 차별화되고 독특한 한국스러움, 지역성을 가지고 있어야 하는데 그 해답은 지역에 있다고 생각을 합니다. Gyeongju is a city where the thousand-year-long Silla kingdom still lives on. Jeonju Hanok Village, a UNESCO-inscribed World Heritage Site, is a place where the past is well preserved. And Andong Haphae Village is home to Yangban culture. Hwasong Fortress was built with advanced technology in the Joseon dynasty. These are all sites of outstanding beauty and heritage, which remain relatively unknown to international tourists. How should these treasures be better promoted to visitors from other countries? According to a survey by the Ministry of Culture, Sports and Tourism, 80.4% of tourists to Korea only visited Seoul. 이러한 집중 현상은 우리나라가 가지고 있는 다양한 관광 자원을 보여주지 못하게 함으로써 한국 관광의 시야를 좀 좁히는데 원인이 된다고 할 수 있을 것으로 판단이 됩니다. In March, the K-Travel bus was launched to take tourists to destinations all over Korea. 이 운행을 통해서 외국 관광객들이 쉽게 그 지방에 있는 우리 한국의 이 도시를 방문할 수 있는 좋은 계기가 되길 바랍니다. The K-Travel bus is a bus tour program that takes tourists from Seoul to destinations all over Korea in 2-day trips. Tourists can log on to the website, fill in the application, and make payments directly to receive tickets via email. The ticket includes lodging, interpretation, entry tickets to attractions, and activities. In other words, it's a total package service. Response from international tourists has been very positive. Everything has prepared for you. The food, the transportation and everything. Even like the guide is also there to help you with the explanation if there's no like English translation. It's great. この、ツアーのいいところは他のツアーと比べてまず外国人だけで行く点が本当に国際的な 한국을 찾는 그 외국인 관광객들의 그 대다수가 그 서울만을 방문을 하시고 그 돌아가시는데요. 그 이렇게 서울에 몰리는 외국인 관광객들을 그 지방으로 편하게 또 이제 한국의 그 보석 같은 아름다운 관광지들을 보여주고자 저희와 그 6개 광역 그 자치단체가 함께 그 버스 여행 상품을 개발을 했고요. 외국 분들이 그 지방으로 가시고자 해도 뭐 이제 외국어가 지원이 안 된다던가 이런 인프라들이 아직은 많이 그렇게 준비가 갖춰지지 않은 것들이 좀 사실이 있더라고요. 그러다 보니까 저희도 이제 이런 그 발휘되어질 교통, 거기에 이제 일단 통역이나 이런 외국어가 안 되는 부분들이 있기 때문에 외국 분들이 이제 지방으로 가실 수 있게 도움을 주는 그런 역할들을 하고 있습니다. The K-Travel bus is playing a huge role in promoting attractions across the country to international tourists. K-트래블 사업이 이 지역 관광을 위한 교통체계 개선의 모든 부분을 해결할 수는 없겠지만 일부분에 단초 역할을 줄 수 있을 거라고 생각이 되고요. 지역 간의 관광 상품도 연계하는데 많은 도움이 되지 않을까 생각이 됩니다.
In order to promote regional tourism, the lacking infrastructure must be improved and efforts must be made to minimize inconvenience for first-time visitors. 외국인들이 접하는 다양한 그런 접점에서 예를 들어 택시라든가 식당이라든가 이런 부분들의 이런 불편 사항들을 초래할 수 있는 부분들을 닦게는 그런 메뉴판 개선에서부터 아니면은 외국어 표기라든가 이런 부분들을 전반적으로 지자체 작은 기초자치단체와도 함께 진행을 하고 있습니다. 우리나라는 컨텐츠는 많이 발굴됐다고 생각이 됩니다. 지역 주민, 정부, 지자체의 노력에 의해서. 근데 문제는 발굴된 컨텐츠를 어떻게 개발하고 활용하냐의 부분인데요. 우리나라는 발굴된 컨텐츠를 맨 먼저 접근하는 방식이 하드웨어적인 접근입니다. 시설을 만들고 도로를 닦는. 그것보다도 우선순위에 돼야 될 것이 그 컨텐츠에 이야기를 입히고 관광객들이 올 수 있는 감성적인 따뜻함을 입혀주는 소프트웨어적인 접근이 가장 우선시 돼야 된다고 생각이 됩니다. With continued efforts to promote new destinations and improve tourism infrastructure, the many incredible sights of Korea could become more attractive to international visitors. Soon, Korea will be welcoming over 20 million international tourists with wide open arms. What do most people look for when they purchase a product? With more consumers seeking a high-end image and style, design has become an important factor in spending decisions. 디자인이라는 게 상징 같은 존재이기 때문에 외적으로 좀 보여지는 그런 디자인을 더 많이 보게 되는 것 같아요. We took a look at design partners that are strengthening the design capabilities of SMEs. The soft drink bottle has become a pop culture icon through its unique design. An IT company which generates headlines with the release of each new product thanks to its revolutionary designs. The return on investment is 5-fold for tech development, but 14.4-fold for design. Design is a major factor that can determine the competitiveness of a company and its products. 디자인이라는 게 옛날에는 이제 뒷부분에 마무리 단계라고 하면 오늘날의 디자인은 상품 개발의 첫 단계부터 완성시킨 상품을 소비자 손에 쥐어지는 그 마지막 순간까지를 전체를 디자인이라고 봅니다. 그래서 저는 빅 디자인 시대에 우리가 와 있다 그렇게 생각합니다. But many SMEs are finding it difficult to develop designs because of a lack of expert personnel or funds. In the midst of intense global competition, a convergence of tech and design is required for survival. The electric bicycle kit company, Hallyu, developed a new type of electric bike wheel. Simply replacing the rear wheel on an ordinary bike transforms it into an electric one. 원래 여기에 장착되어 있던 일반 바퀴를 지금 제가 빼고 저희가 갖고 있는 이제 스마트 휠로 교체를 변경했습니다. 바퀴 프레임 부분에 이제 모터가 하나씩 들어가 있고요. 나머지 한쪽 프레임에는 저희가 이제 배터리가 들어가게 되죠. 그다음 가운데 중앙 부분에는 얘를 컨트롤할 수 있는 컨트롤러가 들어가서 Hallyu's technology is of such high quality that it has been granted 5 patents both in Korea and abroad, but its design was much weaker. To address this, Hallyu began a collaboration with the design firm Eno Design. 저희가 아무래도 이제 엔지니어링 기반 회사다 보니까 저희는 개발을 좀 전문적으로 하는 회사라고 할 수 있습니다. 근데 당연히 제품이라고 하면은 뭐 기능도 중요하지만 이 제품이 얼마큼 또 사람들한테 보여질 때 이쁘고 좋으냐라는 것도 굉장히 중요한 관점이라고 저는 생각하거든요. 근데 그런 부분에서 이제 이노 디자인은 디자인을 전문적으로 하시는 회사이기 때문에 저희한테 큰 도움이 된다고 판단을 했습니다. 그래서 서로 간에 잘하는 영역을 서로 간에 윈윈으로 좀 같이 가자라는 전략하에 일단 같이 협업을 하게 됐습니다. Eno Design operates a design platform linking startups with designers and investors. If a startup that requires design expertise presents an application, it can be picked up by interested designers and investors. 그러니까 어떤 상품을 기획하는 단계에서부터 디자인이 접목이 돼요. 디자인을 함께 한다. 그러니까 기업과 디자인과 투자자 이 삼위일체가 되는 거죠. 그래서 이 플랫폼을 만들어냈어요. The government is also supporting strong SMEs and designers with its Global Luxury Lifestyle Project. The aim is to foster major Korean products that can lead the global market.
Companies selected for the project can receive tailored support in the fields of design, distribution, and marketing. 지금 현재 선정되어 있는 기업분들에 대한 반응은 굉장히 좋고요. 올 초에 선정된 기업분들을 대상으로 저희가 이제 사업의 필요성이라든가 만족도 조사를 했는데 거의 95% 이상에 육박하는 그런 만족도를 보이고 있습니다. 그런 부분에 있어서 굉장히 좋은 반응이 있다고 생각이 됩니다. One Child, a producer of children's dishes, was chosen for the government project. The company gained attention for its dishes, which are made for children who find it difficult to use utensils. The secret lies in its unique design. The spoon can be raised against the protruding edge so that kids can eat easily without spilling their food. 기존의 아이들 그릇을 보면은 어른 그릇을 축소해 놓은 형태의 그릇밖에 없었는데 저희 제품 같은 경우에는 그릇 한쪽이 위로 돌출되어 있고 그로 인해서 음식물이 그릇 밖으로 흐르지도 않고 애들이 좀 더 쉽게 밥을 먹을 수 있게 만든 특징이 있습니다. One Child received positive feedback at product fairs in Korea and abroad and are currently exporting products to China. There were obstacles along the way, but the company found a breakthrough after being selected for government support. The Korea Institute of Design Promotion leads the way for advancement of Korea's design industry. Here, various support measures for SMEs are operated, including expert design personnel and design development. 정부에서는 지금 중소기업들이 디자인 역량을 강화해서 강소기업을 성장할 수 있도록 주로 이제 정부가 중점적으로 육성하고 있는 의료, 로봇, 그리고 생활산업 분야에서 중소기업들이 역량을 강화할 수 있도록 지원하고 있습니다. SMEs must now recognize the importance of design and develop their strategies accordingly. 중소기업의 CEO들이 디자인에 직접 참여하는 겁니다. 그리고 디자인의 과정을 상품 기획의 1단계로 가져오는 겁니다. 디자인만 전복을 잘 시키면 성공 모델을 충분히 만들어낼 수 있어서 하나의 부음이 되지 않을까 그렇게 생각합니다. Procuring competitiveness through design has become a major task for SMEs. Various efforts and support measures will be needed for that to happen. The barrier-free movement for persons with disabilities is spreading to various fields. To commemorate the National Day of Persons with Disabilities on April 20th, 4 Angles took a look at the barrier-free movement in various fields of culture. The term barrier-free first appeared in a 1974 architecture report titled Barrier-Free Design. It soon spread across the world in many fields, beginning with Japan, Sweden, and the United States. The barrier-free movement has made its mark in Korea in many ways as well. Lowered floor buses and lifts in subways help enhance mobility, while voice control and sign language broadcasts make TV more accessible. 이 배리어 프리는 건축물뿐만이 아니라 모든 생활 영역에 있어서 이 장애인의 삶의 질을 높이는 가장 중요한 그런 하나의 방법이라고 생각이 들고요. 중증장애인들이 자립생활하기 위해서 필요한 부분이고 또 반드시 배리어 프리가 이루어져야만 노약자나 장애인들이나 임산부들이 편하게 지역사회에서 살아갈 수가 있다고 생각합니다. This is a place that actively supports the participation of persons with disabilities in cultural activities. The information sharing space for persons with disabilities have facilities to assist reading. An electronic book magnifier helps the visually impaired see the words on a page. And the remote-controlled page turner takes the place of hands for the physically impaired. There are also vibrating chairs for the hearing impaired, cameras, braille, and sign language books. Min Kyung-ju, an employee who works here, is a fan of barrier-free contents as well. 그렇게 생각하는 유흥자분들이 독서의 즐거움을 알고 또 책과 가까이 하게 되는 모습을 보면서 보람을 많이 느꼈습니다.
The barrier-free movement can also be seen in tourism. There are patterned pavements, braille and audio signs, as well as charging points for electric wheelchairs. They are on routes for persons with disabilities to enjoy unfettered travel. 기존에 갖고 있는 기존 건물들은 그다지 빠르게 변해 나갈 수 없다라는 것이죠. 이제 그런 부분들은 우리가 좀 더 지혜를 모아서 어떻게 바꿔 나가서 많은 사회 구성원들이 불편을 조금 더 덜 느끼면서 기존 건물도 이용할 수 있게 할 것인가에 대한 것을 고민해야 되지 않겠나라고 봅니다. Videos that surround us in our daily lives also contain barriers against disabilities. What comes to mind when you can hear only the sound? How about with just the picture? When the sound or picture is removed, it becomes impossible to fully understand audiovisual content. We visited a place where efforts are being made to resolve this problem. Barrier-free movies are movies that contain audio descriptions of the screen as well as subtitles for the actors' lines, music, and sound effects. It allows people with visual or hearing disabilities to fully enjoy the movies. Before screening a film, an explanation is given in both text and speech for the benefit of people with visual and hearing disabilities. 영화를 보지 못하고 듣지 못하시는 분들을 위해서 같이 참여하고 이제 이것이 영화 전체 영화계에 퍼져야 된다라는 그 의견에 같이 동참을 하고 영화를 하던 저희들이 이제 한국에서 그걸 한번 시작을 해보자. It also helps raise awareness about disabilities for people with and without disabilities to watch movies together. 아침 햇살이 환하게 떠올라 있다. 이때 윌프가 지팡이를 짚으며 휴게실로 들어와 주위를 둘러본다. 하지만 레지는 보이지 않는다. 밤거리 풍경위로 영화 제목이 뜬다. 반짝반짝 두근두근 트윙클 트윙클 피터 패럴. 음악실에서 갈라 연습이 진행되고 있다. 어느덧 비처마우스의 정원 나무 너머로 아침 햇살이 환하게 떠올라 있다. 이런 더빙과 어떤 이제 해설, 자막 해설, 화면 해설도 중요하지만 이런 것들이 굉장히 필요하다라는 인식을 그런 이제 배급사나 제작사나 이런 데서 좀 더 알아주고 그런 콘텐츠들을 좀 더 만들 수 있도록 좀 많이 좀 지원을 해줬으면 좋겠어요. 그 화면 몰입에 좀 감정이입이나 하는 건 도움이 되는 것 같아요. 이제 영화 보면서 제가 한번 귀를 막고도 한번 봐봤고 눈을 감고도 봐봤는데 아무래도 이제 일반인들과는 다르게 좀 장애인분들이 아무래도 영화 보는 데 있어서 어려움 많이 느끼실 것 같다고 생각했습니다. 장애인분들도 비장애인들과 똑같이 이제 문화생활을 즐기시고 하면 더 좋은 기회가 될 것 같아요. The barrier-free movement plays a huge role in making cultural content more inclusive for people with disabilities. We hope that interest and efforts in barrier-free content will grow in all areas to allow persons with and without disabilities to live in the same world. The amount of Chinese capital invested in Korea's content industry surpassed $883 million for the first time. There are expectations that the massive so-called China money will be a new driving force for Hallyu, but others are concerned that Chinese capital will encroach upon Korea's contents market. China money, is it a blessing or a curse for Hallyu? In 2001, the film My Sassy Girl brought 4.8 million moviegoers to theaters in Korea alone. A sequel is soon to be released. It's worth noting that the follow-up is a Korea-China co-production. Korea-China co-produced TV shows like Kill Me, Heal Me and Oh My Ghostess are also on the rise. Descendants of the Sun, which recently wrapped, was also a Korea-China co-production.
Even an idol group produced jointly by Korean and Chinese talent agencies recently debuted. 대표적으로 별에서 온 그대와 같은 드라마들이 중국에서 인기를 얻으면서 이러한 흥행의 자국 콘텐츠에 대한 위협을 중국 정부에서는 감지를 하고 그래서 해외 콘텐츠들에 대한 규제를 좀 더 강화하는 그런 상황입니다. 함께 합병을 하거나 협력을 했을 때 어떤 규제가 더 완화되는 그런 차별적인 규제 정책도 펼치고 있습니다. 공동제작, 사전제작의 형태가 바로 이런 규제들을 피할 수 있는 방안이 되고 있죠. 그래서 이러한 형태들이 계속해서 늘어나고 있는 것 같고요. 중국이 본격적으로 그런 대중문화 콘텐츠를 자체적으로 제작하려고 역량을 결집하고 있는 상황이기 때문에 뭐 현지 어떤 자본이 참여를 하거나 뭐 제작 협력을 하면서 이 어떤 중국의 어떤 입장들을 많이 반영하는 그런 제작 구조와 콘텐츠 내용들이 가미가 되고 있다는 거죠. In the 5 years from 2010 to 2015, the amount of Chinese capital invested in the Korean contents industry has exceeded $880 million. China, which in the past simply purchased completed contents, began to purchase program formats to produce them in a way that fits its domestic audience, and is now directly investing capital in Korea to participate as a joint producer. China is no longer just a consumer of Korean cultural contents, it is quickly transforming into a planner and producer of joint Korea-China content. 기본적으로 저희 그 콘텐츠 업계가 이제 커지는 거죠. 규모가 커지기 때문에 차이나 마니는 한마디로 하면 약입니다. 차이나 마니가 없으면 지금 저희 한류 제2의 부흥이 일어날 수 없는 거고요. 잘 진출할 수 있다면 중국이 앞으로 저희의 큰 그 콘텐츠 시장으로서의 그 기회로 다가갈 수가 있는 거죠. 한국의 드라마 콘텐츠가 퀄리티, 품질이 되게 높다라고 봐야 되겠죠. 이제 뭐 기획 어떤 소재 면에서도 굉장히 창의적이고요. 중국 같은 경우는 이제 기획 소재 자체가 아무래도 자유롭지 못한 경우가 많이 있습니다. 사극이라든지 뭐 국가 가치 위주로 된다든지 그런 데 비해서 우리나라는 이제 여러 가지 다양한 소재를 다루고 있고 리얼리티적인 요소도 높기 때문에 그런 부분이 좀 상대적인 비교 우위에 있는 게 아닌가. With the influx of Chinese money in earnest, the Korean entertainment industry and contents producers are facing enormous changes. Chinese companies are currently the top shareholders for Chorodokben Media, a major broadcast producer in Korea, and Young Toys, a top domestic toy manufacturer. With the scale of Korea-China contents production growing due to Chinese money, expectations are running high in the industry. 자체 생산을 하려고 하는 그런 측면이 있다 보니까 우리나라의 뭐 스텝이라든지 아니면 제작 노하우 등을 적극적으로 영입을 하고 있어서 어떻게 보면 이제는 우리가 일방적으로 수출하기보다는 그들이 만든 뭐 콘텐츠라든지 아니면 그 차이나 머니가 이렇게 제작 투자한 작품과 경쟁을 해야 될 상황들이 벌어져서 이제는 본격적인 어떤 창작력의 차별성, 경쟁력을 시험하게 되는 그런 한류의 단계로 새롭게 진화될 것으로 보입니다. But there are concerns regarding Chinese money as well. China is beefing up regulations against foreign contents like its preliminary review system, but absorbing Koreans' contents technology and human resources like a black hole. The fear is that the expansion of Korean companies and staff into China could turn into an exodus or outright loss. 가장 큰 단점으로는 중국 자본에 의한 국내 콘텐츠 기업의 잠시 문제입니다. 한국의 콘텐츠 기업들이 이렇게 인수되거나 합병되는 사례들이 많아질 수밖에 없고요. 원작의 내용, 이런 부분들까지도 바뀌게 되거나 아니면 수정이 되는 문제들도 발생을 하고 있습니다. 이런 문제들이 콘텐츠 창작권의 훼손이라는 부분까지 우려시 되면서 문제로 이렇게 제기되고 있습니다. But this fear of encroachment by Chinese capital cannot be addressed by ignoring Chinese money entirely. Korea's domestic market is limited. China is a major investor and also a prime market that's growing at a rate of over 10% each year. What preparations are needed to solidify Korea's contents industry in the face of competition from major Chinese capital? 차이나 머니를 좀 이렇게 좋은 의미로 활용하기 위해서는
한국적인 시스템을 끝까지 관철해야 된다고 봅니다. 우리나라의 연예 기획사라든지 방송사, 콘텐츠 회사들이 끝없는 혁신을 통해서 한국의 제작 시스템, 한국형 스튜디오 모델을 좀 더 업그레이드하는 그런 노력을 매우 이제 결정적으로 기울여야 되고요. 그 중에 한 방향은 한국의 ICT 능력, 인터넷, 모바일 이런 능력을 그 콘텐츠 부분에 잘 결합하는 그런 방향이 될 수 있을 것 같습니다. China money is an enormous capital source that is zeroing in on Hallyu. We look forward to Korea's content production abilities and Chinese capital creating synergy in an optimized partnership to give rise to a new phase of Hallyu.